హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు మనం దుబాయ్లో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. దుబాయ్లో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ నీట్గా బ్యూటిఫుల్గా పాడవకుండా ఉండడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ మెయింటెనెన్స్ టెక్నీషియన్ కారణము. ఎందుకంటే పూల్ని తరచుగా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. స్విమ్మింగ్ పూల్లోని వాటర్ క్లియర్గా నీట్గా ఉండడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ టెక్నీషియన్ వారంలో ఒకసారి వాటర్ని ఫిల్టర్ చేయడం, ఫంగస్పై దృష్టి పెట్టడం, వాటర్లో నీటి గాఢత pH లెవెల్ని సమాన స్థాయిలో ఉంచడం, pH లెవెల్ తక్కువ వల్ల వచ్చే స్కిన్ అలర్జీస్, pH లెవెల్ ఎక్కువ వల్ల వచ్చే ఐస్ సోరింగ్, కళ్ళు మండటం ఇలాంటివి రాకుండా స్విమ్మింగ్ పూల్ టెక్నీషియన్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్. సో వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. బాయ్. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Damage inside pump, everything. No power here. All pump is damaging. Water inside. Like this not. Head problem. This is your head problem. Goodbye. Be careful, huh?